Ouah. Autant dans l'Indien. Ouh. Avec Charlie Dalin, juste là. Toujours bon signe d'être avec Charlie Dalin. Généralement, il va dans la bonne direction. Et là, on va vers la zone des glaces. Il fait plutôt bon, on a passé un front. Et là, on est dans le grand beau temps, avec une longue houle qui nous pousse. Et on va tous vous souhaiter une bonne journée. À bientôt. Less than 9 miles separates the top 3 Vondée Globe competitors after 20 days of racing, while fourth-placed, Thomas Ruyant, vulnerable, is only 20 miles adrift of the leading trio as the fleet heads south and west into the roaring 40s. In the early hours of this morning, the lead pack shuffled places. Charlie Dalin, MACIF Santé Prévoyance, leader for the last 3,000 miles, is now second, just 2 miles behind Yoann Richomme, PAPREC ARKÉA. Meanwhile, Sébastien Simon, Groupe Dubreuil, holds third place, only 7 miles behind Dalin. It wasn't planned for me to take the lead again, says Richomme. I don't really know what happened. The wind must have been a bit twisted. I played my trajectory, there's nothing strategic about it, I'm just following my route and it put me in the lead. We had quite a bit of wind last night. We did a big sprint, super fast, with peaks of over 30 knots, which isn't necessarily a thrill here. He was one of a number of competitors throughout the fleet having to keep close track of nearby boats to avoid risk of collision. I found myself side by side with Seb Simon, who has an AIS that transmits less than a mile away. Suddenly, when I heard the alarm, I jumped out of my bunk. Richomme adds. Competition is equally close at the front of a non-foiling fleet of Daggerboard boats, and this morning Yoann Richomme, tout commence en Finistère, Armalux, was able to speak with Louis Duc, Fives Group, Lantana Environment, on short-range VHF radio. Richomme and Duc are currently among 8 competitors separated by only 110 miles, though they are in very different weather, almost 2,000 miles behind the leaders. Between the lead quartet and the first Daggerboard boats, Justine Metros, Teamwork Team SNEF, Clarice Kramer, L'Occitane en Provence, and Boris Herman, Malaysia, Sea Explorer, are less than 2 miles apart, but all in the influence of the St. Helena high-pressure system. The light winds, sunny weather, and gentle sea state gave Kramer opportunity to catch up on maintenance, including repairs to the hydro generator and attending to chafe on running rigging. Herman, who was almost becalmed earlier today, shared his frustration. Sitting inside the boat becomes difficult, looking at the screen, looking at the tracker. We made such a beautiful preparation of a new boat for 4 years. We could go at 20 knots, but instead here we are. It makes me a bit sad. I wish I could cry sometimes, but most of the time that emotion is positive. I'm doing what I need to do and I can change the position I am in. By contrast, Pip Hare, Medallia, is more upbeat today. This is the most competitive edition of the race ever, and there are so many boats, and everyone is so close in terms of their performance potential within each of the little groups. And when you make a mistake, you pay. In the last couple of months before the start, I went out and found some bigger conditions to understand just a tiny bit more about the boat. We can never replicate the waves in the Southern Ocean, but I've been sailing in big breeze, so I've got a bit of a strategy in my head of how I'm going to deal with it. We'll see how that pans out in reality. Sam Goodchild, vulnerable, is still the first second-generation foiling boat by a large margin, some 250 miles behind the leaders, despite problems encountered overnight. I've had a very busy 12 hours, he says. It started last night with the rudder kicking up, the system holding the rudder down broke. The technical team helped me fix that, and we got the rudder back down, so that was good. Then we spent the night with anywhere between 10 knots and 30 knots. So trying to pick the right sail is easier said than done. This morning we started nose diving, which is the Achilles heel in this boat. We had a massive one where everything went flying, and the boat ended up on its side.
I was trying to cook breakfast and hot water went flying over the boat and landed just next to me. So I put a smaller sail up, but that took about 45 minutes instead of 15 for various little reasons. I guess I'm tired, doing silly things badly. But I'm happy to be going again with a small sail up and we're off again. Looking ahead, the leading boats will face a new problem later this week, the arrival of a strong southern depression scheduled for Wednesday. We don't really know how to handle it, says Richomme. Usually, we go around this kind of system to the north to escape the worst of the sea, but this time the escape route is very far away, so we might be tempted to go south. I don't think it's a huge race issue in terms of winning, but rather in terms of safety. Either way, it's a decision that must be made tomorrow morning. Further back, the rest of the fleet is also preparing for the strong winds of the south. Since yesterday, I have been in a zone of strong wind south of the St. Helena High, says Isabel Jost, MACSF. Symbolically, that means that it is starting up again at full speed. I have left the light airs of the Atlantic to return to the Indian Ocean. I have put the boat in a configuration for the south, changed the sails, replaced important lines, stacked my sails at the back. In a few days I'll round the Cape of Good Hope and it'll be like starting a new race. Hello, it's Sam. We're just leaving the Atlantic and arriving in the Indian, and what a welcome. It's been a bit of a busy 12 hours. So it started last night with the rudder kicking up, and the system holding the rudder down broke, so I had to find a way to fix that. The technical team helped me and we got the rudder back down, so that was good. And then we spent the night with anywhere between 10 knots and 30 knots. So trying to pick the right sail is easier said than done. And then this morning it started getting a bit nosedivey. The boat starts diving into waves, which is the Achilles heel of this boat. And we had one massive nosedive and everything went flying and the boat ended up on its side, and I was trying to cook breakfast and hot water went flying over the boat and landed just next to me, and I was like, okay, that's enough, I'm done. So we put a smaller sail up. I just put the smaller sail up now, and then that took about 45 minutes instead of 15 for various little reasons. I guess I'm tired doing silly things badly, but anyway. So yeah, an Indian Ocean welcome. It's known for being unstable and gusty, and we've had just that, and not easy. And yeah, we've got a nasty little sea state. I think a little bit of that is the Agrias current off the south tip of South Africa, and then obviously the wind. But there you go. I'm happy to be going again with a small throw up, and we're off. See ya. On va aller dans l'océan Atlantique Sud. Là-bas, je ne sais pas si vous voyez, c'est le pic à Dalin. Ça fait plaisir de voir, d'avoir un bateau en visuel. Voilà, on a des vents plus erratiques que la tête de flotte évidemment, qui continue à bombarder avec l'avant de la dépression, mais on fait avec ce qu'on a ici et on essaye d'en tirer le meilleur profit. Tout va bien sur Bureau Vallée, les réparations tiennent toujours. Encore quelques jours dans l'Atlantique Sud et bientôt l'océan Austral. Ciao, ciao. Ça y est, les oiseaux de l'océan Indien sont là. Pas encore d'albatros là, mais j'ai une centaine d'oiseaux qui tournent autour du bateau. C'est assez magique, je vous montre ça.
radical. Ça y est, je crois que j'ai touché du vent et cette fois-ci c'est parti. Parti en direction des 40e. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans l'œil du Vendée à bord de PAPREC ARKÉA. Alors on est parti pour une petite analyse, on voit les bateaux ici, là on va passer le cap de Bonne-Espérance dans quelques heures. On peut avoir une idée de la route que je vais vous présenter. Un gros plongeon au sud, après une navigation le long de la zone des glaces, qu'on voit en dessous, là, cette zone rouge ici, avec les Kerguelen en point de mire. Alors on va voir si ça va être aussi facile que ça. J'affiche la situation du vent maintenant et on peut voir que nous en gros on a un flux d'ouest qui va nous pousser. On va aller un peu plus loin voir ce qui se passe. Voilà, on voit le flux d'ouest qui nous pousse, on va encore être là dimanche après-midi, on va arriver sur c'est Marion je crois, ouais, avec l'île Prince-Édouard et tout ça, donc on arrive par là-bas sur les coups de dimanche. On va continuer d'avancer probablement au portant le long de la zone des glaces avec un vent un peu plus faible là, en se rapprochant de Crozet, île aux cochons et tout ça. Et on va commencer à voir apparaître derrière nous, alors vous le voyez un peu dans l'ouest ici, une dépression qui va nous concerner. Et du coup on va aller se mettre dans un timing qui nous concerne. Voilà, parfait. Donc là on est mercredi et on peut bien voir ce vent qui s'enroule autour de la dépression comme cela, la position du bateau qui est supposé être ici sur ce routage, et globalement on voit que le bateau là il est au près, en fait il se reçoit un vent ici là d'est quasiment, éventuellement un peu nord, mais très très fort, 40 nœuds quasiment. On est en mesure de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Alors c'est un tout petit peu plus loin. Voilà. Est-ce que moi j'ai vraiment envie d'être là, quoi? Est-ce que j'ai envie d'avoir un vent de 40 nœuds de nord qui me coince contre la zone des glaces avec aucun échappatoire en cas de problème, probablement une mer de 6 à 7 mètres, ou est-ce que j'ai envie de trouver une route qui va plutôt venir me positionner dans une zone un peu plus confortable au nord de la dépression, dans des vents beaucoup plus maîtrisables, alors avec une route beaucoup plus longue, mais voilà, quelque chose d'assez safe et dans lequel on peut envisager un avenir, quoi. Donc là on va pas le regarder ensemble, il y a des choix de route qui vont arriver mardi, mercredi probablement, peut-être même avant, dimanche, lundi, et qui vont nous faire bifurquer comme ça sûrement vers le nord pour trouver une piste qui va nous amener plutôt dans la partie nord de la dépression. Tout ça, ça reste à voir parce que ça dépend où est-ce qu'elle se positionne, la vitesse à laquelle elle bouge, la mer qu'elle engendre. Et un peu aussi les températures, je pense, parce qu'aller se prendre 40 nœuds par 5 degrés dans le sud, je pense que ça doit être une sacrée expérience. Donc on va probablement essayer de jouer un petit peu plus haut. Alors aujourd'hui les modèles ne sont pas d'accord, donc l'avantage c'est qu'on n'a pas de décision à prendre. Aujourd'hui on va faire cette route que l'on a vue qui descend sud-est vers la zone des glaces et vers l'archipel des îles Marion. Et voilà, on verra la suite dans 2-3 jours, mais ça va être intéressant à suivre.